Let's get started. We'll dive right into this. First and foremost, guys, welcome to the stream if you guys are brand new. I do want to disclose that the following segment is sponsored. We've been under hashtag ad for about the last hour or so. However, this Q&A interview is going to focus a little bit on the upcoming update that Frenzy and the Quinfall team has to share, but they are also allowing me to ask them any questions and just interview them, do a little Q&A, and I appreciate the fact that they are allowing me to ask whatever questions I want to ask. So I have full control over the questions I ask. None of it is scripted. And I do appreciate that level of transparency. So thank you very much. Why don't we start the Q&A off by having Frenzy or you guys explain to us, just like in a very general, quick, short sense, what is Quinfall? Like, what is the basic gameplay design and philosophy surrounding this game? Because we're going to obviously talk a little bit more in detail about the game, and it would be nice to let some of my audience know what exactly is this game for some additional context. So I don't want to like go too deep into this, but just some basic context, because I do have a lot of viewers that have never played Quinfall, and obviously reaching out to those people is obviously the one of the big reasons why you guys want to do this, right? So could you maybe shed some light there? Of course, thank you. Abi öncelikle dedi ki bize öncelikle oyunu hiç oynamamış olan Is the volume okay, için guys, by the way? Just give me a thumbs up if it Quinfall'un is. genel temel oynanış tasarımı, arkasında yatan felsefeyi açıklayabilir misiniz kısaca, çok detaya girmeden? Çünkü oyunu daha önce hiç oynamamış olan insanların da oyun hakkında bir fikri olmasını istiyoruz dedi. Tabii ki. Quinfall'un temel oynanış tasarımı ve felsefesi oyunculara özgürlük, uzun vadeli karakter gelişimi ve oyuncu odaklı bir dünya sunmak üzerine kuruludur. Oyunun merkezinde tek bir doğru oynanış biçimi yerine farklı oyun tarzlarını destekleyen bir yapı bulunur. Quinfall Sandbox bir MMORPG oyunu. Bu sebeple geleneksel MMORPG oyunlarından farklı dinamikler oyunculara sunulmakta. Oyuncular ister PvE içeriklerine odaklanabilir, ister PvP mücadelelerine katılabilir, ister ticaret, üretim, çiftçilik, hayvancılık, denizcilik veya diğer yaşam becerileriyle kendi ekonomik yolunu oluşturabilir. Amaç her oyuncunun kendi hikayesini ve ilerleme yolunu belirleyebilmesidir. Karakter gelişiminde ise katı sınıf sınırlarından ziyade esneklik ön planda. Oyuncular zamanla farklı silahlar, yetenekler ve oyun stilleri deneyerek karakterlerini kendi tercihlerine göre şekillendirebilirler. Bu yaklaşım uzun süreli oynanışta çeşitlilik ve kişiselleştirmeyi sağlamayı hedefler. Quinfall aynı zamanda yaşayan bir dünya fikrine önem verir. İşte ekonomi, üretim sistemleri, ticaret ve oyuncular arası etkileşimler oyunun önemli bir parçası. Oyuncular yalnızca savaşarak değil, ekonomik ve sosyal faaliyetlerde de dünyada etkili olabilirler. Tasarım felsefesinin bir diğer önemli noktası ise risk ve ödül dengesi. İşte oyuncuların verdiği karakterlerin anlamlı olması, yaptıkları seçimlerin sonuçlarının hissedilmesi ve elde edilen başarılarının değerli hissettirmesi hedeflenir. Yani özetle Quinfall işte oyunculara belirli bir yolu zorunlu kılmak yerine keşfetmeye, uzmanlaşmaya, sosyalleşmeye ve kendi hedeflerini oluşturmaya teşvik eden geniş ölçekli ve oyuncu odaklı bir MMORPG deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Yani bu şekilde açıklayabiliriz aslında temel prensip. Tamamdır abi. So what he said was Quinfall's core gameplay and design and philosophy are built around offering players freedom, long-term character progression, and a player-driven world. At the heart of the game, there is no one single correct way to play. Instead, Quinfall is designed to support different playstyles and is a sandbox MMORPG, and because of this, it offers players different dynamics compared to the traditional MMORPGs. Players can focus on PvE content, take part in PvP battles, or build their own economic path through trading, crafting, farming, animal husbandry, sea content, and other life skills. The goal is to allow every player to define their own story and progression path.
When it comes to the character progression, flexibility is prioritized over strict class limitations. Over time, players can try different weapons, skills, and playstyles, shaping their characters according to their own preferences. And this approach aims to provide variety and personalization throughout the long-term gameplay for the game. And Queenfall also places great importance on the idea of a living world. The economy, the production systems, trades, and player interactions are key parts of the game, and players can have an impact on the world not only through combat but also through economic and social activities. And another important part of the design philosophy is the balance between risk and reward. Uh, the aim for players' decisions to feel meaningful, for their choices to have noticeable consequences, and for their achievements to feel valuable. In short, rather than forcing players down a specific path, Queenfall aims to offer a large-scale, player-focused MMORPG experience that encourages exploration, specialization, and social interaction, and the creation of personal goals. Gotcha. If you may excuse my ignorance here, what language is Frenzy speaking? He's speaking Turkish. Turkish. Okay, cool. I was just curious. Yeah. Okay, so let's just worries. kind of dive into some of the juicier information here. You guys have a pretty big update coming in. It's a pretty massive one. Obviously, I've heard that you guys have this, but I would love to see what this update is. Can you maybe offer us a quick explanation as to what it is? And then maybe, I think you guys said you have some stuff that you could possibly show. Yeah, of course. Dedi ki abi bu getireceğiniz güncellemeden birazcık kısaca bahsedebilir misiniz dedi. Daha önceden tabii bunu konuştuk ve bana gösterebileceğiniz şeyler olduğunu söylemiştiniz dedi yayın içerisinde de. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Oyunculara da bunları gösterelim dedi yeni güncelleme hakkında. Tabii ki. Bunun için yayın açarsam daha güzel gösterebiliriz aslında. He said I can show it better if I can just share my screen real quick. Yes, absolutely. That would be amazing. So as he's pulling that up, do we have any planned date for this update? When can we expect to see it? Let me ask real quick. Dedi ki abi bu update için belirlenmiş bir zaman var mı? Ne zaman yayınlanacağına dair. Şöyle, bu update aslında önümüzdeki birkaç gün içerisinde Steam üzerinde beta branch yoluyla oyunculara sunulacak. Yani live sunucuya da geçmiş oluyor aslında bu, ama yani iki client aslında aynı sunucuya bağlanacak şekilde dileyen oyuncular beta branch'tan bu client'ı kullanacak ama aynı sunucuya giriş yapacaklar. Bu sayede kademeli bir oyuncuların yeni sürüme geçmesini sağlayacağız. Çünkü güncelleme boyutu 40-50 GB olacağı için hemen hani bir restartta oyuncuların hepsinin 40-50 GB'lık patch'i almasından ziyade onlara birkaç günlük hem beta test amaçlı bir imkan sağlamış olacağız. Herhangi bir hata var mı gibisinden. Hem de oyunculara bir geçme hakkı vermiş olacağız. Hani birkaç gün olur, bir hafta olur en fazla, ama önümüzdeki 2-3 gün içerisinde bunu beta branch'ta yayınlayacağız yani. Plan bu şekilde. Yayında açayım. Tamamdır abi. So he said this update will be available as a beta branch within the next few days. Players who wish to test the new version will be able to opt into the beta branch and experience the update before it goes live. And the update itself is quite substantial, with an estimated download size of around 40 to 50 gigabytes. Wow. So by releasing it at a beta branch first, we will be able to gather valuable player feedback, and they can step into it a little quick. So the process will be handled through the existing game client, so players won't need to install a separate version of the game as a beta branch. Switching to beta branch will be able to simply option available within the same client. Oh, wow. So they will be able to try it with the same client, yeah. Awesome. So everything we're about to see here, more or less, is going to be available for the world to see publicly within the week. Yeah. Cool. Yeah. That's pretty much it. Okay. Can you tell us what we're looking at? Neye baktığımızı söyleyebilir misiniz dedi abi kısaca. Tabii ki.
Buradaki bir demo sahnesi. Şu anda aslında Vavrek teknoloji bünyesinde geliştirilen iki tane önemli yazılım teknolojisini gösteriyoruz burada. Birincisi Virtual Geometry dediğimiz aslında Unreal Engine 5'te bilinen adıyla Nanite teknolojisinden bahsediyoruz. Bu sanal geometri sistemi sayesinde oyundaki tüm objeleri aslında bir klasördeki dosya üzerinden anlık stream ettiğimiz bir metot. Yani geleneksel render'dan çok daha farklı bir yapıdan bahsediyoruz. Bu sistem sayesinde çok fazla geometriyi sahnede çizim esnasında e, en az işlemci kullanımıyla e, ve en optimum donanım gücünü kullanarak oyuncuya sunmuş oluyoruz. Aslında Nanite prensibinin aynısını kullanıyor şu an bu sanal geometri. Ve sahnede neredeyse sonsuz gölgeli ışık desteğini de sağlayabilmiş oluyoruz. Bu sayede gerçek zamanlı bir lümen aydınlatması da verebiliyoruz. Bu aydınlatmanın temel prensibi zaten full real time GI bir aydınlatma. Zaten Hı lümenin hı. temel prensibi bu. Yani yazılımsal bir ışın izleme söz konusu ve bunu en yüksek performansla oyuncuya sağlamış oluyoruz. Buradaki aslında tamamıyla Unity'nin kendi render hattı bypass edilmiş oluyor. Devre dışı bırakılıyor ve tamamıyla özel olarak hazırladığımız render sistemi devreye giriyor. Ve buradaki aynı zamanda farklı bir metot ışın izleme teknolojisi kullanıyor. Dediğim gibi yazılımsal bir ışın izleme e, ve en düşük kartlarda bile sağlayabilecek gerçek zamanlı bir aydınlatmayı oyuncuya sunmuş oluyoruz bu sayede. Bunun benzeri aslında hani ışın izleme dediğimiz sistem aslında çok farklı metotlarla gerçekleşiyor. Yani bir diğer adı path tracing oluyor mesela. Daha şiddetlisi. Bu kısmı çevirelim. Ege daha fazla Tamamdır zorlamayayım abi. seni. Sorun yok abi. Uh, so he said this is the first part for me to translate. Then he will go on. Yes. He said, what you're seeing is currently a demo scene showcasing two of the core technologies being developed by Wavrek Technology. To make a conversation with Unreal Engine 5, these technologies are conceptually similar to what many people know as Nanite and Lumen. However, we are talking about a fundamentally different rendering architecture than traditional rendering pipelines. Our system is designed to render extremely high amounts of geometry while using hardware resources as efficiently as possible and minimizing CPU overhead. And at the same time, we're introducing an infinite shadow lighting system that allows us to achieve real-time global illumination, delivering lighting behavior that resembles ray tracing, similar to RTX. And one of the most important aspects of this technology is that Unity's default rendering pipeline is completely bypassed. Instead, our own custom rendering solution takes over this. And this allows us to implement features that would not normally be possible within Unity's standard rendering framework. And the lighting solution itself is entirely software-based. Unlike conventional hardware ray tracing, it does not rely on dedicated RT cores, which means we can provide advanced global illumination and lighting features even on lower-end graphic cards. And the goal is to bring next generation visual quality while maintaining the strong performance and scalability across a wide range of hardware configurations. Okay, so if I may, so I, along with a lot of people, we don't know anything about game development. We can Yeah. we can draw conclusions from comparisons, which I'm sure you're gonna probably show us here in a little bit. But it sounds, but essentially what you're saying, like if you're going to speak to me as if I'm 5, which I am in this case, this game is run on the Unity engine, and you Yes. guys have implemented some kind of technology that you've developed that essentially allows you guys to bypass some of the limitations that Unity has, and you're able to provide a graphically superior experience for us. Is that more or less, that also performs better, that generates more frames and lags less? Is that what you're saying? Yes, but let me translate first so he Okay. can explain it better. Diyor ki abi hani şimdi biz burada benle beraber çoğu kişi bilgisayar terimlerine çok fazla hakim değiliz. Oyun geliştirme terimlerine. Bu sebepten dolayı hani bana 5 yaşımdaymışın gibi anlatmanızı istiyorum dedi bunu. Herkesin anlayabilmesi için.
Hani Şöyle, benim anladığım kadarıyla şu hı, an dedi yani siz Unity'de olmayan bir şeyi Unity'nin sınırlarını aşarak oyunu e, optimizasyon açısında düzgün tutarak ekstra olarak hani daha güzel gözükmesini sağlayan bir sistem geliştirdiniz. evet. Doğru mu diyor? Hı hı. Aslında temel prensip hani oyunlardaki özellikle Unity oyun motorunda real-time GI'ye yönelik hem performanslı hem de gerçek zamanda bir aydınlatmayı sunan bir teknoloji yer almıyor. Bunlar genelde kısıtlanmış sistemler oluyor. Oyun anında hesaplanmıyor ve yani baking aşamasından geçmesi gerekiyor. Ancak real-time GI dediğimiz kısım ancak bugün Unreal Engine 5'teki Lumen teknolojisini gösterebiliyoruz. Biz de bu Unity'de hem Nanite'ın kullandığı prensibi hem de Lumen'in kullandığı prensibi sıfırdan geliştirerek kendi Quinfall projemize en verimli şekilde çalışacak şekilde uyarladık. Bu sayede performansı tamamıyla işlemci üzerinden alıp GPU yani ekran kartı tarafına yüklemeyi tercih ediyoruz. Bu sayede en yüksek optimizasyonlar hani ekran kartına binen hani o tarafı darboğaza sokacağımız bir Hı hı. şekilde çalışması lazım. Bunu sağlarken aslında gerçek zamanlı aydınlatmanın en önemli yapı taşına da sahip olmuş oluyoruz. Çünkü sanal geometri ekran kartında yüklendiğinde çok daha yüksek gerçekçi bir aydınlatma yani Quinfall evreninde çok daha gerçekçi bir ışıklandırma göreceğiz. Ve aynı zamanda şu anki sanal geometri sayesinde de en karmaşık şehirlerde bile oyun içerisinde ya da en dolu sahnelerde bile en yüksek donanım gücünden faydalanacağız yani bu sayede. Çünkü öbür türlü geleneksel renderlarda özellikle bu MMORPG'lerde işlemci darboğazı yaşanır ve performans sorunları olur. Biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Yani hem performansı bayağı üst safhaya çıkarmış oluyoruz sanal geometriyle hem de real time GI ile yeni nesil bir ışın izleme aydınlatması vermiş oluyoruz. En yüksek performansla bunu. Tamamdır abi. So he said, basically, yeah, you're right. And the core principle behind this technology is actually quite simple. There is currently no Unity-based MMORPG that combines real-time global illumination with a rendering architecture, especially designed to solve large-scale performance bottlenecks. And for a similar reference, players can think of Unreal Engine's 5 Lumen and Nanite. Our goal is similar in concept, but our implementation has been developed entirely from scratch for Unity, of course. And traditional MMORPGs are often heavily CPU bound as player counts, world complexity, and geometry density increase. The CPU becomes the primary bottleneck long before modern GPUs reach their full potential. And our rendering architecture is designed to address this problem by shifting significantly more of the workload toward the GPU while minimizing the CPU overhead. And by doing this, we are not only reducing one of the biggest performance limitations found in MMORPGs, but we are also enabling the foundation required for advanced real-time global illumination. And the result is a much more natural and realistic lighting model where light behaves dynamically throughout the world instead of relying on one pre-baked solutions. And at the same time, the system is designed to take advantage of full capabilities of modern hardware, even in extremely dense scenes containing massive amounts of geometry, effects, and players. Rather than being limited by traditional CPU bottlenecks, the engine can scale far more effectively with available hardware resources. In short, our objective is like this: eliminate the CPU bottlenecks that have historically limited large MMORPGs while simultaneously delivering a level of real-time lighting quality that is typically associated with next-generation rendering technologies. As you can see, he's showing this on his screen right now. Gotcha. Okay, yeah. So, if I knew anything about game development, I feel like I would poke further, but I don't. So, hopefully that was hopefully someone that does understand game development. I mean, obviously, I understand the basic sense or the general sense, the basic level of this. You're Unity. You guys have some technology that makes it better. Cool. So these rocks look solid, but they're rocks. Do you have anything else for us? Can we look at anything other than rocks? They do look nice, but
Anything else? Of course. Bu tamamdır diyor abi. Hani umarım oyunla ilgilenen insanlar anlamıştır diyor neyden bahsettiğinizi. Hani bu taşlar çok güzel ama taşlar diyor. Yani bize gösterebileceğiniz başka herhangi bir şey var mı diyor. Işıklandırma ile alakalı, optimizasyonla alakalı. Ya bu şu anda zaten test aşamasında, hani bizim kapalı beta test aşamasında oyuncularımızın test ettiği bir süreçte. Şu anda göstermem hani nihai bir durum olmadığı için oyun tarafındakinden bahsediyorum. Hı hı. Yanlış izlenim vermesin çünkü oradaki bazı metotlar kapalı şu anda. Dediğim gibi yarın ve öbür gün sırayla o patchler tamamlandığı takdirde biz bunu oyunculara sunmuş olacağız. Yani buradaki soldaki istatistik verisinde mesela şu anki test aşamasında, test sunucusunda diyeyim, şu efektler kapalı. Yani Hı SSR'lar hı. vesaire. Bunlar kapalı olduğu için şu anda göstermem pek doğru olmaz ama sanal geometri tamamıyla şeyde açık durumda. Yani bu infola entegre edilmiş durumda. Dediğim gibi onu da 2-3 gün içerisinde zaten beta branch'ta gelip deneyebilecekler tüm oyuncularımız. Oradan devam edecekler zaten. Diğer client de aynı şekilde şu anki client de devam ediyor olacak. İkisi de aynı sunucuya bağlanıyor olacak. Hı hı. Şu anda pek başka bir şey göstermesem daha iyi olur. Aslında gösterebilecek şeyler var ama henüz tamamlanmadığı için P2W yanlış gifted a tier olmasın ya. 1 sub to Mnota. Tamamdır This abi. is their first gift sub in the channel. Uh, what he said is this is currently part of a closed beta testing phase. So I think it's better not to show the actual game environment just yet. As we've mentioned, the implementation is not final and players will have the opportunity to try it themselves within the next few days. The settings related to the system are currently disabled in the live game, so showing them in their current state could be misleading. The virtual geometry system has been fully integrated into the Quinfall, and very soon you'll be able to experience it together with the new lighting technology with the beta branch. There are a few other things I could potentially show, but at this stage, it's probably better to keep them under wraps until they're ready. We would rather let players experience these features in a more complete and polished state when the beta becomes available. So Okay. it could be misleading to show it now. Okay. Okay. Yeah, I was gonna follow that up with if there's any kind of gameplay we could see, but I feel like that's obviously answered in that response. Is there anything else that you guys have in regards to this update that you can show us or share with us or anything else? Hı hı. Diyor ki yani bu app tamam şey dedi. Oyunculara hani oyun içerisinden bir görüntü gösterebilir misiniz diye soracaktım ama galiba soruda cevapladınız dedi bunu sanıyorum ki. Ama hani bu taşlardan başka hani şu an bu güncelleme hakkında gösterebileceğimiz başka herhangi bir şey var mı? Veya hani Evet. başka bir şey anlatabilir Ee, misiniz dedi. Şöyle arazi kazma sistemimiz var. Zaten güncelleme roadmap'imizde yer alan. Bu arazi kazma sistemi aslında şu anda halihazırda oyuncularımızın 3 boyutlu kazma sistemi oluyor. Yani bir araziyi Valheim gibi mesela oyunlardaki kazma mekaniğinin 3 boyutlu uyarlanmış halini görecekler. Bu sayede e, oyunda gerçek zamanlı bir kazma mekaniği olacak. Bunu Hı şu anda hı. gösterebilirim. Ee, Aslında bu daha hani bir sonraki major update'imiz olan bir parça. Çünkü bu da sanal geometriye odaklanmış durumda. Yani sanal geometri sisteminin içine dahil edilmiş bir arazi kazma sistemi var. Buradaki olay şu: oyuncular artık kendi sunak bölgelerinde arazilerini yükseltebilir ve hani ona göre oyuklar açabilir, şekillendirmeler yapabilirler. Bu aynı şekilde şöyle hani bir şekillendirme. Bunu oyuncunun yaptığını varsayıyoruz. Şu anda tabii büyük çaplı bir kazma işlemi uyguluyor. Onu biraz küçülteyim. Sen Şu an onları gösterirken ben tepelendirme. bunu çevireyim abi. Neyden Evet. bahsettiğimizi anlasınlar. Uh, he said one feature I can show right now is our terrain deformation system, which is already on our roadmap. As you can see on the screen, he's showing it right now. Okay. Players can think of it as a Queenfall adapted version of the terrain editing systems seen in games like Valheim. It allows real-time modification of the 3D terrain itself rather than simply placing objects on top of the environment.
Technically, this feature belongs to our next major update, but because it's closely tied to the virtual geometry technology, it makes sense to showcase it here as well. And with the systems, players will be able to modify the terrain within their altered territories. They can raise the ground, dig into it, create custom shapes, and reshape parts of their land to better fit their needs. The goal is to give players much greater control over their own spaces and allow them to leave a tangible mark on the road. And this is much more than a housing decoration feature. Players will be interacting directly with the landscape itself, creating unit settlements and terrain layouts with their own designs. Okay, so it is a part of the so- customization. Okay, so like, are you essentially saying that players are going to be able to do more or less do what Frenzy here is doing right now? Like, players are going to be able to Yes. like dig holes, and so it's gonna be like Minecraft. Dedi ki şu an Frenzy'nin gösterdiği gibi oyuncular hani yer altını kazabilecekler mi? Yani Minecraft gibi mi olacak Evet. dedi. Aynen öyle. Kendi sunak He said bölgelerinde yes. yeraltı su mesafesine kadar inebiliyorlar. Huh. Exactly like that. In their altered territories, they will be able to dig up until the water level as much as they want. So what is? I mean, obviously, this is, this gives players more, interactions, and it's they're able. You're just how would I describe this? What this offers the player, obviously more things they can interact with when it comes to the player to world interaction, right? Yes, but like, what exactly is the purpose of this? Like, what are you hoping to what are you hoping that the player gets out of this feature? Like, is there any other, is there like maybe like an open world dungeon you might discover down there or something? What is the point of this? Let me ask real quick. Dedi ki abi hani çok güzel ama dedi hani oyuncuların dedi hani buradan ne gibi bir şey çıkarmasını bekliyorsunuz dedi. Hani bunun arkasındaki amaç ne dedi? Dünyayla olan interaksiyon dışında. Mesela dedi hani aşağı kazdıklarında mesela bir dungeon bulabilecekler mi dedi orada. Onlara katkısı ne olacak bunun? Şöyle, oyuncuların sunak bölgelerinde daha aktif bir şekilde kendi yerleşkelerini ve şehirlerini kurma imkanı vermiş olacağız. Bu ne demek oluyor? Zaten işçi sistemi bizim major update'lerimizin içerisinde yer alıyor. Arazi kazma zaten bunun hemen arkasında, önünde daha doğrusu. Bu sistemlerin hepsi birbirine bağlantılı bir şekilde geliyor. Şöyle ki artık sunak bölgesinde oyuncular yeryüzünü artık tamamıyla manipüle edebildiği için işte yer altını, işte patikalar çizebilecekler. Hani kendi şehirlerini gerçek anlamda kurabilecekler. Oraya kendi işçilerini yerleştirebilecekler. Ve yer altını kazdıkça da yer altında değerli madenler ve hazineler bulacaklar. Aynı şekilde de maden yatakları bulabilecekler ve kendi işçilerini orada görevlendirebilecekler. O maden yataklarında vesaire. Maden öbekleri diyelim aynı zamanda. Sınırsız bir maden öbeği gibi. Kendi işçinizi de kendiniz o şekilde görev alıyorsunuz. O değerli madenleri buldukça. İlerleyen etaplarda, ilerleyen güncellemelerde olan kale savaşı ve hemen öncesinde gelen saldırı araçları burada yine zincirleme olarak bu sisteme bağlı. Şimdi bu bölgeler raidlenebilir olarak zaten tasarlanıyor. Ya da mavi bölgede bulunduğunuzda güvenli bir alanda oluyor zaten. Raidlenebilir alanlar için saldırı araçları zaten artık sunaklar arası bir şehirler arası savaşlara davetiye çıkaracak. Yani sunaklar arasında savaşlar günün belirli saatlerinde bir etkinliğe dönüşmüş olacak. Buna göre de artık hani kale savaşı da aynı şekilde bu sisteme bağlı olarak şöyle bir görüntü verecek bize. Saldırı araçlarını oyuncular kullanabiliyor oluyorlar. Bu saldırı araçları sayesinde kale So kuşatmalarında işte mancınıklar, top atarlar, savaş golemleri gibi araçlarla saldırabiliyor olacaklar kale savaşlarında, kuşatmalarda daha doğrusu. Ve bu araçlar aynı zamanda bu tür kendi yerleşkelerinde okay, de so kullanılabiliyor I'm olacak. Ve muted işçi in sistemi Discord. de They buna can't hear this. dahil edilmiş olacak. I'm Dediğim reading gibi o obviously yüzden chat. Just so you guys know, I birbiriyle cannot çok bağlantılı bir like. We already went over content like aslında. the question. We have a bunch of questions we're gonna ask, Tamamdır abi. but things like PvP balance. Let me get He back. said the players will be able to actually our long-term goal is to give players much greater control over their altered territories.
and allow them to actively build and develop their own settlements, Okay. their towns, their cities. The worker system and terrain formation system are closely connected and are designed to support one another because players will be able to manipulate the landscape itself. They will have to freedom to create fully customized settlements and establish workers-operated production hubs within them. And as players dig underground, they may discover mineral deposits, resource veins, rare extraction sites, some prizes, and these locations can be assigned to workers, creating an economy that is physically connected to the world rather than existing only through menus and background timers. And this system also forms foundation for several future PvP and territorial gameplay features, like contests and strategically valuable areas will create reasons for conflict between groups, generating player-driven events and objectives across the world. Like Castle Siege is also planned as a part of this broader ecosystem in the future major updates, of course. Throughout the worker system, players will be able to construct and maintain siege equipments like war machines, large-scale combat assets such as war golems and such. And these tools will be used during castle sieges and territorial conflicts, but they will also have practical applications within player settlements and city building activities, of course. And rather than existing as isolated features, like terrain manipulation workers, resource extraction, siege equipments, castle sieges, and territorial control are all being designed as interconnected systems. Like they need each other, and each feature feeds into the others, creating a larger player-driven ecosystem where economy, progression, construction, and wars are all linked together. Gotcha. Understood. So this is obviously a new feature that's coming in, and you said the graphical update that you guys have is expected to be public within the week. Did you say that this was also a part of that too? Is this also what we're getting in a within the week? I'm not sure. Let me ask quickly. Okay. Dedi ki abi bu hani diğer update'in hani birkaç gün hani bu hafta içerisinde geleceğini söylediniz dedi. Bir hafta içerisinde. Ama dedi bu sistemde dedi hani onunla beraber mi gelecek yoksa ayrı mı olacak dedi. Bu arazi kazma So as they're sisteminde, answering that, I can tahmini ask whatever bundan I bir want. hafta I'm sonra happy to gelecek. ask something Bu like, hey, what do sistem you hazır think about the ama balance? artık You have to Quinfall understand, I don't know tarafında anything bununla about ilgili the bazı balance in this ekstra game, hani so I would işlemler not, that would yapılacaktır not be teknik very tarafta. Ya like I know a sistemini lot of you yapı taşı vets in the zaten chat want me zor to olan ask specific kısmı end game questions. You have to understand, bitmiş durumda. I don't Sadece know bunun any oyun of that tarafındaki for me to dinamikleri push hazırlanacak. on O da certain tahmini let's bir say hafta sürer. this one weapon is Ama bununla crazy beraber broken. It's like DLSS if I 4.5 knew ve this and AMD understood FSR this, I could 3.1 push back on that, güncellemesi de but I alacağız. don't. So I would essentially Yine just be aynı like, şekilde hey, birkaç gün I heard there's sonrasında issues bu with balance. To that güncellemeler you say what? gelecek. Like, Yani ardı I mean, ardına you know what I'm önemli bir saying? I mean, güncelleme I could serisi do olacak diyeyim. that. Çünkü For çekirdek sure, yapı but hazır I zaten. don't think it's going to be of value to you guys. AMD 3.1 miydi 4.1 miydi abi? 3.1 FSR 3.1. Tamam. He said this train system is planned to arrive shortly after this update, like roughly 1 week later. And from a technical standpoint, the most challenging part of the system has already been completed, and what remains is primarily the gameplay side of implementation, like balancing the mechanics and player interactions. So it affects the overall gameplay experience. Because the underlying technology is already in place, the remaining work is focused on turning into a polished gameplay system that players can interact with naturally. And alongside this update, we're also planning support for AMD FSR 3.1 and NVIDIA DLSS 4.5. And these technologies will further improve performance and image quality, helping players get the most out of the new rendering architecture while supporting a wide range of hardware configurations. Okay, so we're on the topic of new things that are coming in, updates that are coming in, graphical updates, the Dig Dug Minecraft stuff that's coming in. Cool. What else do we have? Can we maybe segue into talking about, well, I would like to talk to you guys maybe about like a mini roadmap and future plans and kind of like the timeline on that.
But before we do get into that, is there anything else with this quote unquote major update that you guys want to share with us and show us? Hı hı. Dedi ki abi hani ben dedi sizden hani küçük bir hani roadmap şeyi de görmek isterim dedi. Ama dedi hani ondan önce bu sistemle, bu major update ile gelecek şeylerden başka bahsedeceğiniz, göstereceğiniz bir şey var mı? Ee, Bu update'in genel hattı bu, aslında teknik tarafta çok fazla detayı da var. Hani çünkü kendi içerisinde sanal doku sistemi, sanal gölge sistemi, birçok hani voxelizasyon işlemiyle ilgili birçok detay var ama bu daha çok oyuncuların hani çok duymak istemeyeceği terimler olduğu için çok o detaylara girmeyeceğim. Ama genel tablomuz bu diyebilirim bu major update için. Roadmap'te ise hani şu anda yayında veriyorum. Yayın açık herhalde şu Hı an, hı. değil mi? Bu Açık arada. abi, evet. Evet. Şu anda roadmap'te de zaten az önce konuştuğumuz sistemlerin sırayla uygulanacağını görebiliyorsunuz. Yani yeraltı building sistemi, işte işçi sistemi, savaş araçları ve kale Hı hı. kuşatması. Zaten bu zincir, yani şu ilk 5-6 hani 5 tane madde zaten birbiriyle çok bağlantılı. Ee, Plan bu şekilde yani. Bunun dışında karakter modelleriyle ilgili e, önemli bir güncelleme alacağız. Hı İlerleyen hı. etaplarda e, onlarla ilgili şu an şöyle bir açıklama yapabilirim. Bizim karakter modelleri üzerinde religion kullanıyoruz biz zaten. E, Religion'da da yeni bir update uygulanacak. Yani oyuncu karakterleri üzerinde gerçek zamanlı bir değişiklik uygulanacak. Onunla ilgili de birkaç görsel göstermek isterim. O bir, hani önümüzdeki güncellemelerde olacak. Hemen gelmeyecek ama onu da hani göstermek isterim, nasıl bir karakter detay seviyesine ulaşacağımızı. Bu Tamam şekilde abi. çevirebiliriz. Uh, So he said there are actually a lot more technical details behind this update, Okay. including things like virtual shadow system and several others. However, most of these topics are highly technical and probably not the kind of details that average player is interested in hearing Okay. about. So what's important is in the result, better performance, improved visual quality, more realistic lighting, and some stronger foundation for future features we have. And as you probably notice, like he's showing it is on screen right now, the 2026 roadmap we have. As you probably noticed, the first 5 roadmap items are all closely connected: the combat zone, optimization, lightning, underground building, and such. So there aren't isolated features. They're part of a larger vision that builds on the game technological foundation and supports the future direction of the game. And beyond those systems, we are also working on a significant character model update. As you can see, we currently use religion for our character technology, and that pipeline is receiving a major upgrade as well. As part of this process, players' character models will be substantially improved, and we would love to share a few preview images and showcase some of the progress we've made. But this isn't something that's arriving immediately. It's still a bit further down the road compared to other optimization updates and systems we discussed today. And that said, character visuals are an important part of our long-term plans, so players can expect a noticeable change in those, as you can see on the screen. Yeah. So yeah, I did want to actually talk to you about character models. I was kind of looking for the right timing, but while we're on the topic, I'm going to be completely honest with you guys. I'm not the biggest fan with how the models and the characters look in the game. I mean, different strokes for different folks. Everyone has a subjective opinion on what they find attractive, right? But personally, I've always seen the Quinfall models, and I'm just kind of like, yeah, that doesn't look very good. What you're showing on screen now, though, definitely looks significantly better in terms of quality. Is that real? Is that what the character models will look like in the game whenever this is implemented? Are you saying that this is what is going to be implemented in your game? This character model update? Let me translate real quick because I'm not sure. Okay. Dedi ki abi hani dürüst olmam gerekiyor dedi. Hani ben sizin oyununuzdaki karakter modellerini dedi hiç beğenmiyorum dedi. Maalesef. Ama gerçek böyle dedi. Hani kişiden kişiye göre değişebilir ama ben beğenmiyorum dedi. Ben de Ama beğenmiyorum. dedi he said I don't like the character models in game too. Okay, I mean, Uh, honest, we agree.
That's funny. Dedi ki Aha. hani bu ekranda gösterdikleriniz yani gerçekten böyle mi gözükecek dedi oyun içinde. Bunlar karakter modelleri Evet. böyle mi olacak dedi. Şimdi şöyle bu hani Religion program, özellikle Religion lisansı elimizde olduğu için ki Queenfall'daki şu anda kullandığımız genel hani bir karakter yaratma sistemi diyeyim. Ancak Religion'ın artık daha güncel sürümleri dediğimiz hani daha gerçekçi render hattı e, elimizde mevcut. Bununla ilgili güzel bir güncelleme olacak ama bu şu anda hemen gelecek bir olan güncelleme değil. Ama kesin olarak gelecek diyebileceğimiz bir güncelleme. Muhtemelen roadmap'teki şu improvements NPC voice, yani bu alana geldiğimizde bu maddede özellikle karakter tiplerinde de değişiklik yapacak. Çünkü NPC'ler de değişecek. Sadece karakterler değil. Hani tüm NPC'ler ve oyuncu karakterleri bundan etkilenecek ve tüm shader'lar, yani görsel kaliteyi bu şekilde gerçek zamanla gösterebilecek tüm shader'lar sıfırdan yazılacak. Yani evet, bu Hı hı. kaliteye ulaşmış olacağız oyun anında. Okey, evet, teşekkür ederim. Uh, so he said, to clarify, because we own the religion license, we are not limited to version of the character creation technology that players currently see in the game. We already have access to newer, more advanced, and significantly more realistic versions with the same technology. And yes, these will be the things that you will see in game, the exact same things. So yeah, the quality is that. And a major character visual update is something we fully intend to deliver in the future. It won't arrive immediately, but it's not just an idea on our roadmap. It's something we know can implement and will be. And beyond character models themselves, many of the visual and presentation related systems are expected to receive upgrades as well. That includes NPC visuals, like we showed in the roadmap. This change will most likely come with that part of the roadmap. Uh, so on the rendering side, a large portion of the game shaders will also be rewritten from the ground up for the NPCs and the character models. Like this is an important step because visual quality will get better eventually. So yeah, that's it. So I saw him pointing at the roadmap at the NPC. He was kind of like, Yeah. yeah, is that, was he saying that Yes. that's around when the models, you guys are planning on trying to implement the Yeah. models? Yeah, that's exactly it. Yeah. Okay, during that With update. the NPCs, with the NPCs, the character models will change too. Gotcha. Okay. They all will change together. Right, with the NPCs as well. So like, is that, because there is no like month or timeline, and of course I'm assuming you don't have hard dates set on each of these things, but do you have any idea roughly when or what the general timeline would general timeline would be for that? Is that, are we talking like this is going to come out during the Riot MMO launch in 2094, or is this something that like is within the year, the calendar year, or what are we talking? What Yeah, are we calendar thinking? year. It's for the 2026 roadmap. So yeah. But Okay, let so me it's a translate all this quickly. right. Okay, He's a rough date on his own. yeah, Dedi ki abi hani buradaki sistemler hani guys, kesin I bir know this is a tarihiniz 2026 olmadığına roadmap. I eminim was dedi. obviously Ama exaggerating dedi with the hani yani bunlar 2094. için I'm just böyle trying to hani get more bir details as to like tahmini bir when tarih var mı within dedi mesela bu ne 2026. zaman gelebilir dedi. Hani 2030'da mı gelecek dedi yoksa hani bu yıl içinde mi gelecek dedi. Ben bu yıl içinde geleceğini söyledim ama yine de böyle bir tahmini bir tarih var mı dedi. Varsa eğer söyle. Öyle bu yıl içi yani özellikle Transformation sisteme kadar bu yıl için kesin gelmesi hedefleniyor. Ama özel bir tarih yok. Şu geri kalan taverna sistemi, işte marriage, card game, level design işlemleri zaten hani aceleye gelse de problem değil, gelmesi de problem. Yani onlar hani muhtemelen bir sonraki roadmap'e de atılabilir. Çok önemli contentler değil aslında. Ancak Transformation sisteme kadar, yani NPC sistemi de dahil, şu elimle gösterdiğim çizgiye kadar bu yıl içinde bitmek hani hedefleniyor, yani kesin olarak. Bir tarih vermek açıkçası zor. Çünkü sistemler, hani şu hani elimle gösterdiğim tarafa kadar olan sistemler Hı hı. hakikaten önemli sistemler ve köklü sistemler, yapılması gereken çok fazla şey var. Muhtemelen bu yıl sonuna doğru, yani bu ne olur? Kasım, Aralık olabilir. Improvements NPC ve Transformation sistemler ancak o zaman gelmiş olur. Yani Kasım, Aralık'ı görürüz muhtemelen gibi görünüyor.
Tamamdır abi. So he said, especially until the transportation system, we are. I'm sorry. It's planned to be coming in this year. Some of the other visual upgrades after the transportation system can be adjusted in priority if necessary, but if they need more time, that's also acceptable to make them in a later year. While they're valuable improvements, they aren't as critical as the core systems we've discussed today. And the key objective is to have a major foundational work completed before the transportation system rollout. So yeah, we are trying to finish all of it until the end of the year, till transportation system. Then besides, after those, they're not that important for this step of the game. So because of that, development timelines need to remain somewhat flexible. However, based on your current roadmap and progress, I believe there's a strong possibility that most of the major systems will be in presence toward the end of the year, like around November and December. So we can say that. Gotcha. Okay, so I do have a few more questions in regards to this roadmap. First and foremost, what is that? What is the slave system? That is a wild name, by the way. Dedi ki bu roadmap hakkında birkaç sorum daha var dedi abi. İlk olarak dedi slave system dedi çok çılgınca bir isim olmuş dedi. Ne o dedi? O aslında Conan Exile'dan akla kalmış olan bir isimlendirme olarak kaldı. O aslında o değişir muhtemelen. Yani worker olarak değiştirebiliriz muhtemelen. O isim hani o şekilde belirlenmişti ve o şekilde kaldı. Aslında o sisteme girdiğimizde muhtemelen ismi değişmiş olur yani. Yani yanlış anlaşılmaya mahal vermesin diye. O konuda hak veriyorum bu arada. Güzel bir soru. Okay. So he said the name actually comes from an old it comes from Kanon Exile. So it was on an early design stage. It's one of those things that simply stuck around over time. To be honest, we are most likely going to rename it something more straightforward, such as worker system or a similar term. We understand why the current name can create confusion and lead players to yeah, we will change it. Yeah. Oh, okay, so it's worker system. It's a worker system. Gotcha. Understood. So Yeah. so we've got updates coming within the week. Where on the timeline does that fall? The stuff that we're getting within the week, where does that take us up to? Is that just the underground, up to the underground building, or what? Dedi ki abi hani bu bir hafta içinde gelen update'ler bizi hani roadmap'te nereye kadar alıyor dedi. Underground sistemine kadar mı alıyor dedi. Evet, underground sisteme kadar yani şuraya kadar almış oluyoruz. Bundan sonrası zaten eşli sistemi işte combat vehicles. Yani şöyle bir durum var. Buradaki en çok zaman alan content aslında content de demeyeyim işte optimizasyon ve aydınlatma. Yani şu sistemlerin çoğunun en temel parçası şuydu. Bu tamamlandıktan sonra gerisi çok daha hızlı bir şekilde gelecektir. Çünkü bu direkt motorun içerisinde yapılmış olan bir grafik motoru güncellemesi. Yani en köklü güncelleme bu. Geri kalan da uzun bir süre olmayacak. Çünkü yaklaşık bir aydır biz bu güncelleme içerisinde çalışıyoruz. Ama buradaki hiçbir sistem bir ay süremez. O yüzden bundan sonrası yani şu undergrad building'den sonrası daha hızlı ilerler. Zaten hani geçmiş aylarda hani oyun içindeki birçok sistemle üzerinde iyileştirme yaptık. İşte quality of life'tı, işte dengelemeler de vesaireydi. Onlardan dolayı biraz gecikme yaşandı bu güncellemelerin ilk başlarında. Durum bu yani. Okay abi. So he said yeah, it takes as much as underground building in the roadmap. But the part that takes the most time by far is the optimization and lighting work. Those technologies are the foundation that everything else is built upon.
And once that foundation is finished, the remaining systems can move much faster. Most of the features we've talked about don't require the same level of deep engine and rendering work. And they're primarily gameplay systems that can be developed on top of the technology we're building now. This update is essentially a graphics engine update. It's the most fundamental and far-reaching update we've worked on so far because it affects nearly every aspect of the game technical foundation. And we've been working on this update for about a month, but I don't think players should expect every future roadmap item to take that long. And realistically, none of them, the systems we've discussed, should require another full month of work on their own. And development should move significantly faster once this stage is completed for good. And part of the reason this update took longer than expected is that we end up making a large number of improvements across the game while working on it. Some systems are refined, optimized, and we made some balancements. So it made it a delay during the early stage of development. So yeah, Gotcha. that's it. Okay, so I guess another question in regards to it, since it's up here already, the quest system that's in the middle there. What is that in regards to? This is something that I could also speak on. I saw Willie asking this in the chat, and I think this is a good question. My experience back when I played the game was there's a questing MSQ that took me to roughly somewhere around like level 50, and then it just abruptly ended. And then the best way to hit max level from there and progress your character was just grinding mobs in different zones. Is this intentional, number one? And number two, if it's not intentional, is this something that's being addressed in that quest system? And as an add-on to that, while we're kind of on this subject, because this does kind of tie into new players, is there anything that you guys are planning on doing to bring in new players, systematically speaking? So not like attractive graphic stuff, which is great, but outside of that, is there any systematic things that you plan on introducing to help new players come in, not only by improving the new player experience or the first 100 level experience, but also the gear gap? Because obviously this is a vertical progression game, and one of the biggest things that deter players from trying an MMO, not specific to Quinfall, but all vertical MMOs, is that there's a big gear gap. So they're like, how will I ever catch up? Sorry, that was a lot. I'm assuming you're actually taking notes while you're writing these translations. So that's why I just went ahead and just, packaged that all into one for you to send. Okay. Sorry if that was a lot. Yeah. No worries at all, no worries. Öncelikle dedi ki abi, hani bu roadmap'te şu an hani üzerindeyken konuşalım. Quest sistemi dedi. Hani bu quest sistemi burada ne anlama geliyor dedi. Önce onu bir şey yapalım dedi. Hani ben oyunu oynadığımda dedi quest sistemi hani beni 50 level'a kadar götürüp neredeyse yani 50 level'dan sonra beni hani serbest bırakmıştı. Hani level Evet. atlamanın tek yolu mob kasmak dedi. Mob farmlamaktı dedi. Hı hı. Hani bu isteyerek yapılmış bir şey miydi dedi. Hani yapıldıysa neden böyle yapıldı? Yapılmadıysa eğer bu hani bu quest sistem item'ında mı şey yapılacak dedi. Roadmap'inde mi düzeltilecek dedi. Ve ayrıyetten dedi yeni oyuncuların gelmesi için sistematik bir planlamanız var mı dedi bu konuda. Örnek olarak yani gear gap dedi. Hani dikey olarak ilerleyen bir oyun için dedi gear konusunda biraz şey dedi. Hani gear gap sıkıntı bir Evet. konu. Yeni oyuncuların gelmesi Evet. konusunda hani buna böyle bir planınız var mı dedi. Nasıl bir şey Evet. yapacaksınız dedi. Gear Cap olayı yeni oyuncuların katılmasını daha kolaylaştırabilecek sistemler elbette planlarımızda var. Bunlar roadmap'te yazılmamış şeyler. Çünkü ara güncellemelerde özellikle ekliyoruz bu tarz şeyleri. Ama mutlaka var. Yeni oyuncuların katılmasına daha çok talep göstermeni sağlayacak içerikler. Onun dışında ilk sorduğun neydi Ege? Bir şey sormuştum Quest başka. sistemi abi. Quest sistemi Quest sistemi. aynen. Quest sistemi şöyle, ilk hani 50 level'a kadar zaten dediği gibi görevler oluyor. Bu ilk tasarlandığında aslında biraz orada yarım bırakılmıştı. Bu biraz da beta aşamasında o görev sisteminde
sürekli değişiklik So yapılmasından okay, so kaynaklı they're olan they're bir asking the şeydi. question. Yani Yeah, thank sürekli you. o görev sistemi I'm muted right now. I'm değiştirilmişti. not speaking over them. Gerçekten Thank you for the raid, oyuncularımız Magic. Also hatırlar hani ilk appreciate all the subs. zamanlarda. Also, O guys, görev I am 50 level'a reading kadar chat. olan I'm görevler birkaç quite defa literally değişti reading yani almost aslında. everything that you guys are Ama reading. 50 level'a kadar Just hani all I hepsi ask is, tasarlandı. guys, try to be Ve bu patient. ileri vadede There's a lot of büyütülmek downtime amacıyla because obviously the listede translation, bırakılmıştı. right? Şimdi quest It sistemi just burada try to be. tamamlanacak. I'm Yani artık trying my best to son ask level'a everything kadar here. tüm Okay, I o have more akışı questions that are listed. tamamlayacağız ve bunu I biraz am da reading what you guys are saying. hikayeye Please be bağlayacağımız respectful in the şekilde chat. yapacağız. Yani daha Please be olaya respectful and oyuncunun dahil please be olabileceği bir patient. hikaye You know, people. yapısına, There's some of hangi you guys that görevin are neyi like, yaptığını why isn't he asking this daha iyi question right now? It's like, guys, anlayabileceği bir there's an order. bağ kurmasını Also, sağlayacağız. for the sake of Gerek YouTube NPC etkileşimi timestamps, when I olsun, do gerek publish başka this bir on şey olsun. YouTube, it's like if it's way out of order, that would Ve be bunu aynı bad, şekilde right? So yan we are hani currently on görevler this. It's been destekleyecek. brought up, Yani so I'm trying to get everything başka that's NPC'ler related size to yan this görevler to be verebilecek şekilde asked in this hikayeye de section, katkısı so that olabilecek again for şekilde YouTube as well, destekleyeceğiz. it's Yani it's sadece like 50 ile 100 structured, so arası it's easier to bir görev follow. akışı değil de You know, olay. like you wouldn't Hem want like some görevlerin hani PvP kalitesi endgame artacak diyeyim. question. You're Hem like, de oh, go to like the hikayeye timestamp olan for bağlılığı the iyileştirecek. Aslında roadmap quest for new sistemi player. You bayağı know what I mean? Like oyundaki tüm you wouldn't questleri want. elden So geçireceğimiz bir we're trying sistem. here. Okay, so just yeah. Okay, abi. Uh, so he said the quest system, when it was originally designed, it was intentionally left incomplete because many of the surrounding systems were still changing. And Okay. some of our early beta players may remember this period. At the time, the quest structure was primarily built up around level 50, and it changed a lot. Like 4 or 5 times it changed the level 50 quest. And this roadmap item, our goal is not simply add more quests between levels 50 and 100. The bigger objective is to connect the entire progression experience to the game's story and world in a much more meaningful way. We want players to Sure. understand why they are doing a particular quest, who they are helping, how it relates to the world around them, and how it fits into the larger narrative. And the intention is to create a stronger sense of continuity and immersion throughout the leveling experience. And this will also be supported by additional side content. Players won't only receive tasks from the main storyline, like various NPCs throughout the world will be able to offer side quests, local stories, and optional objectives that further expand the lore and provide additional activities. So yeah, but it will go up to level 100 for sure. Yeah, it will not just stay at 50. Okay. And about the new players incoming and gear gap, he said obviously it's not on the roadmap, but yes, Okay. we have some plans to introduce updates that reduce the gear gap and make progression more accessible for newer players, so they can be able to play, of course. And these aren't currently listed on the public roadmap, but they are being considered and they will be implemented as like normal patches, not measures. Our goal isn't to like invalidate the progress of existing players, but rather to create a healthier environment where new and returning players can enter the game without feeling overwhelmingly behind. Finding the right balance between rewarding long-term investment and maintaining accessibility for newcomers is something we're actively working on. Understood. Okay. Is there anything else that you guys want to add to the roadmap here? I do actually want to ask you guys some questions in regards to the actual current game itself right now, as quickly as we can. The gameplay, focusing a little bit more on the gameplay, as well as monetization. But you know, before we move on to that, is there anything here as far as like roadmap stuff, update stuff that you guys want to add in or share? Let me ask you a quick. Thank you. Dedi ki abi hani roadmap hakkında bahsetmek istediğiniz başka herhangi bir şey var mı dedi. Hani ben şu an oyunun biraz da şu anki kendi halinden ve monetizasyondan bahsetmek istiyorum biraz da dedi. Olabildiğince. Şu an başka söylemek istediğiniz var mı dedi bu konuyla alakalı. Şu anda roadmap ile ilgili başka hani söyleyeceğimiz bir şey yok aslında. Yani tüm plan hazır. Tüm plana uyacağımız şekilde aslında güncellemelerimizi sürdüreceğiz. Her major hani atacağımız her major update zaten buradaki maddeleri barındıran update'ler olacak. Planlar bu yönde. Umarım oyuncularımız hani bu roadmap'i gerçekten hani sevmiştir ve gerçekten güzel bir deneyim sunarız diye umuyorum ben de. Onun dışında
Başka bir şey yok. Ege. Tamamdır abi. Uh, he said there is nothing else we want to add regarding the roadmap at the moment. What we can say is that every major update we release moving forward will be this year on the roadmap. And we hope our players are excited about what they seen in the roadmap and plans we shared. More importantly, we hope we can deliver an experience that meets those expectations and continues to improve over time. That will be all, yeah. Cool. All right. So maybe we can talk a little bit about the current gameplay or things related to the gameplay first. Starting with one that I actually tried to reach out to you guys to ask back during the 1.0 launch. Now, this is my personal biggest reservation with the game. And I'm going to be completely honest and completely direct and blunt about this. So, please respectfully, right? I think the audio in this game is very, very bad. Like just inexcusably bad. To the point where people will immediately dismiss the game within the first 5 minutes and won't even check out the content in the game simply because the audio is awful. It sounds extremely low budget. It makes the combat feel floatier in and of itself. It's just very poor. Now, as someone who is ignorant to game development, I would imagine something like this wouldn't be that difficult or time consuming to fix, assuming that you acknowledge that it is bad, which I would imagine you guys do. Why hasn't this been fixed and addressed as a top priority thing? And will it be addressed and fixed? And if so, when? Okay. Thank you. Dedi ki abi hani bu benim dedi bu oyunla ilgili yani kişisel bir şeyim dedi. Ama tamamen dürüst olacağım dedi tüm saygımla. Oyundaki sesler çok çok kötü. Tartışmasız ve hiçbir şey olmadan çok kötü. Yani oyuncular oyuna girip 5 dakika sonra çıkıyorlar contentlere bile bakmadan. Sadece sesten dolayı. Ve bu seslerden dolayı combat da kötü hissettiriyor. Ve Evet. oyun geliştirmeye biraz meraklı olan biri olarak bunun çok zor olmaması gerektiğini düşünüyorum değiştirmenin. Hani bunun kötü olduğunu eğer farkındaysanız bu neden top yani en yüksek öncelikli olarak düzeltilmedi ve hani düzeltilecek mi? Düzeltilecekse ne zaman düzeltilecek diye sordu. Yani aslında bir süredir biz de farkındayız. Özellikle Kanon'un zaten ilk hani yayın yaptığında ben de hatta chat'e gelip yazmıştım, hani konuşmuştuk orada. O zamandan beridir aklına ve seslendirmeleri değiştirmek. Ee, Ama hala hani güncellemelerden dolayı o fırsatı ona bir türlü veremedim. Ee, Hatta ekiple onu zaten koordine bir şekilde artık hani ayarlayacağız. Seslendirme için hani oyundaki mekaniklerin karşılığı olması gereken sesleri ekibimiz hani güzelce onları seçip hani güzelce ayarlayacak, hazırlayacaklar hepsini. Ve dediği gibi hani motora entegrasyonu çok zor değil zaten. Sadece doğru sesin doğru mekaniğe e, hani uyarlanması gerekiyor. Yani hangi sesse artık o doğru yerde kullanılması gerekiyor ki absürt bir durum olmasın şu anki gibi. Yakın zamanda mutlaka gelir bu arada. Dediğim gibi zor bir güncelleme değil. Sadece dikkatli bir şekilde ekipte bunu halletmemiz gerekiyor. Hani kulağımıza güvenerek bu sefer kafa kafaya verip güzelce halledeceğimizi düşünüyorum. Zor bir güncelleme değil. Hani yakın zamanda gelir bu arada. Tamamdır abi. So he said we've been aware of this for a while as well. And I remember we spoke with you in the chat during one of your first streams about Quinfall. I do remember. Yeah. It's definitely something we have in mind. And the main reason it hasn't happened yet is that our focus has been on the ongoing updates, and we haven't had the opportunity to dedicate proper time to it. But we're currently organizing everything in a coordinated way with the team. Our team is going through and selecting all of the skill sounds and related audio assets. Integrating them into the engine isn't particularly difficult. The real change is finding the right sounds that fit each skill and action. Right. Overall,
it's not a major or technically complex update, so we expect it to arrive in the near future. But we are confident that with careful selection and good ear for quality, we will be able to deliver a much better audio experience for all people. But yeah, we are aware of it. Okay, gotcha. And I don't want to like push you into a corner and force you guys to give a date, right? But is that something that you think will come sooner or later? Let me ask real quick. Hani In a sizi general çok köşeye sense. sıkıştırmak istemiyorum ama hani bu yakın bir zamanda mı gelir yoksa hani uzakta mı gelir? Yani yakın mı olur yoksa biraz daha ileriki bir zamanda mı gelir diyor. Ama, bir ay içerisinde almaya çalışacağım bu güncellemeyi. Olabildiğince erken almaya çalışacağım. Tamam. Tamamdır. He said, I will try to do it in a month. Oh wow. Oh, I mean, honestly, I was expecting more vagueness there, but I mean, well, that's cool. Okay, so He said, cool. I will do my best, but I don't. No He's not, guarantees, of sure. course, giving an exact date. Okay, But yeah, yeah. he said, I will try to make it. Cool. That's amazing. Yeah, like I said again, that was personally my biggest reservation with it. Another aspect of the game, obviously, combat with MMOs are very big. Forgive me, I didn't actually. I was trying to figure this out before, but I heard there was a combat update recently. Is that true? If so, can you briefly, quickly run us through this? I think, you know, this is probably gonna be boring news to people that have already been playing the game, but I think it is important to shed some light on this for people that have not played the game, certainly since this combat update, if there even was one. Was there one? Like after the 1.0, right? After 1.0, yes, after 1.0. Yeah, let me ask real quick. Dedi abi hani sizde dedi yakında bir combat update'i oldu mu dedi. Hani öyle bir şey olmuş galiba. Eğer olduysa anlatır mısınız dedi. Galiba Also, yakındaki büyük dengelemeden bahsediyor ama emin değilim. sorry, also if there are more, like if there are any other like future combat updates that are supposed to Of come in. course. Yeah. Ve yakında eğer hani gelecek diğer combat update'leri içinde bir şeyler söyler misiniz dedi. Tabii ki. Combat Update'in amacı hani Quinfall'un savaş sistemini daha akıcı, daha tepkisel ve daha beceri odaklı hale getirmek. Bu güncellemelerle birlikte zaten hani geçmişte attığımız güncellemelere değil, oyuncuların verdiği komutlara daha hızlı yanıt alınması, işte savaşların daha tatmin edici hissettirmesi ve PvE ile PvP deneyimin daha dengeli olması hedefleniyor. İşte amacımız yalnızca rakamları değiştirmek değil. Savaşın genel hissini, kontrol kalitesini ve oyuncu deneyimini bir üst seviyeye taşımak burada. Kısacası yani Combat Update ile hani Quinfall non-target yapısını korunması daha modern, daha akıcı, daha keyifli bir savaş deneyimi sunmayı hedefliyoruz burada. Geçmişte yani geçmiş güncellemelerde de evet hani önemli major güncellemeler yapıldı dengeleme ile ilgili. İşte bazı oyuncularımız hatta bu konuda şikayetçiler de oldu. Ama bu gerekliydi çünkü ilerleyen etaplar için çok daha büyük sıkıntılar yaratacaktı. O büyük update'ler o yüzden gerekliydi. Yani şu andan itibaren çok daha kılcal, hani minor dengelemeler vesaire yapılır ama combat'ta da daha çok hani akıcılığı sağlayacak animasyonlarla ilgili belki bazı iyileştirmeler yapılır. Durum bu yani açıkçası. Tamam abi. So he said the goal of the combat update is to make Queenfall's combat system more fluid, responsive, and skill-based. And with this update, we aim to improve the speed at which player inputs are recognized, make combat feel more satisfying, and create a better balance between PvE and PvP experiences. And our objective is not simply to adjust numbers or relevance abilities. We want to elevate the overall feel of combat, improve control, responsiveness, and enhance the overall player experience. That includes making character actions feel more immediate, like reducing unnecessary delays, and making it smoother during engagements. And in short, while preserving Queenfall's non-target combat foundation, the combat update is designed to deliver a more modern
way. And yes, there was a major balance update in the past. While it was significant change at the time, a lot of our players disturbed by it, but it addressed several underlying issues that would have caused much bigger problems for us in the future. And as a result, we now have a much healthier and more stable balancing framework in place. Like going forward, our focus will mainly be on animation smoothness if we balance again, gameplay feel, and smaller balance adjustments rather than large-scale system overhauls again like this. Okay, can you just clarify what you mean by balance here? I'm a little bit confused because it's I when you said balance, I was immediately thinking like class balance, like, you know, this class being overpowered, Uh-huh. this class being undertuned, or do you mean balance in a different sense here? Dengelemeden bahsettik ya abi. Dengelemeye deyince aklım direkt hani klas dengelemelerine gitti. Hani burada ondan bahsediyorsunuz, başka bir dengelemeden mi bahsediyorsunuz dedi. Class dengelemesi ve combat akıcılığı aslında ikisinden de bahsettim de. Hı hı. Yani class dengesinden bahsediyoruz, evet. Yeah, he said, I was talking about class balance, yeah. Class balance. Okay, so I do want to continue on that note because that's something that's being asked a lot. But before we do, really quick, just to wrap up the combat conversation here, sorry if I misunderstood what you said, but were you saying that there are gonna? I mean, obviously you're gonna continue to try and polish it up as much as possible, of course, right? But did you say that there was like another like big combat update that's coming in, or that I didn't understand that? No more big combat updates. Okay, okay. The only thing that I would like this, I guess this is more of my subjective opinion when it comes to this combat, is it feels a little floaty, and I think the audio has a lot to do with it. But I feel like it still lacks that crunch that you get in so many, like, let's say, you know, Korean MMOs, for example, you know, like Lost Ark or BDO, you get that crunch when you hit, and I feel like Quinfall lacks that. Is that something that you guys like? How do you guys feel about that when it comes to like the floatiness of your combat? Şey diyor abi, bu diğer soruya, yani bu klas dengeleme olayına geçmeden önce dedi, yani şu kombat olayı hakkında, e, sizin kombatınız diyor bana çok havada gibi geliyor diyor. Hani sesten dolayı yüksek ihtimalle, ama bu diğer MMO'larda olan hani böyle bu sertlik, yani kapışma hissiyatını alamıyorum diyor. Daha havada gibi diyor. Hani bu yüksek ihtimalle dolayı sesten, ama bunu çözmek için bir şey yapacak mısınız diyor, bu Evet, combat'la alakalı bu benim büyük zaman şikayetim bu diyor. içerisinde tekrar ona bakacağımız bir konu aslında. Şu anda yapalım, bitirelim diyeceğimiz bir konuda değil. Zaman içerisinde bununla ilgili iyileştirmeler mutlaka yapacağız. İşte bunu destekleyen birçok faktör var. Mesela kamera shaking dediğimiz olay bile bunu tetikleyen bir şey. Yani bir kılıcı salladığınızda, hedefe vurduğunda kamera shaking bile aslında o mekaniği, combat mekaniği destekleyen bir faktör. Seslendirmeler bunu destekleyen bir faktör. VFX'ler, yani bunların hepsi bir araya geldiğinde gerçekten bir mekanik çıkıyor ortaya. Yani hissiyat dediğimiz olay çıkıyor. Bunun üzerinde elbette çalışmalar yapacağız. Yani bu hep yapılacak aslında. Olabildiğince üzerinde iyileştirmeler yapılır yani. He said this is something we will continue to revisit over time. It's not the kind of feature we can implement once then consider finished. Yeah. Like for example, even camera shake contributes to and reinforces this feeling. Sound effects, voiceovers, visual effects, and similar elements all play a role as well in this. And these are components that create the overall impact and sense of immersion for the player on combat. And because of that, this will remain an ongoing area of development. We will continue refining and improving it over time as we enhance different parts of the game, presentation, and combat feel. Right. Last question on the combat. I see someone, a chatter, saying one major improvement was they added movement while attacking with melee weapons, which was huge. I agree. That felt way better when I was experiencing a little bit today. To expand on that, as a one final note on the combat here, in Quinfall, when you use an ability, when you execute that ability, you can't move. Like you're locked into it. It's
it's not like an anime. It's kind of like an animation lock, but if you move, you cancel the skill. Are you guys happy with how it is right now, or are you guys interested in trying to add more movement to your combat, like you did with the attacking being, you know how you can move around while you're using your basic attack? Are you trying to go more in a direction where players have more control with movement while executing skills, or is it intentional? You want it to be like you use the skill, you have to commit to it. You can cancel it by moving, but your skill's going to go on cooldown. What's the mindset there, if you don't mind me asking? Okay. Şimdi dedi ki abi bu combat konusundaki tek son sorum dedi. Şimdi bu şeye geçmeden önce skill kullandığınızda yerinizde duruyorsunuz dedi. Eğer hareket ederseniz skill kullanırken skilliniz bozuluyor, cooldown'a gidiyor. Bu sizin hani isteyerek ben böyle olmasını istiyoruz dediğiniz bir şey mi? Yani bundan mutlu musunuz dedi. Yoksa skill kullanırken hareket edebilme özelliğini ileride getirmeyi düşünüyor musunuz dedi. Yoksa hani şey kafasında mısınız? Skill'inizi kullandınız. Hani buna commitlemek zorundasın. Ya atacaksın ya da skill'ini bozup kaçacaksın gibi düşünüyor musunuz? Yoksa ileride Yani böyle bir hareket açıkçası eklemek istiyor musunuz dedi. bu biraz ucu açık bir konu açıkçası. Hani oyuncuların hangisini daha çok seveceği konusunda ilerleyen etaplarda elbette bazı denemeler yaparız. Çünkü uzun zamandır o benim de aklımda. Hani hareket halinde skill atmasını sağlamanın bazı dezavantajları var çünkü. Doğal olarak hani bunu yapınca da başka bir şeyi oyuncunun elinden almış oluyoruz. Mesela örnek vereyim. Elinizde işte çift balta ya da bir Warhammer olsun. 10 metre ileriye bir atılma skillini düşünün mesela. Hani animasyon olarak düşündüğünüzde hani 10 metre ileriye doğru zıplayan bir karakter. Şimdi ben bu skill'de bu adamı nasıl hareketli bir şekilde bu skill'i kullanacağım? Olmayacak. Yani bu biraz da mixlenmesi gereken ve doğru seçilmesi gereken bir işlem. Her skill'e bu olmaz. Yani her skill hareketli bir şekilde kullanabilmesi mümkün değil. Çünkü skill'in kendisi 10 metre ileriye atılma hareketi. Yani skill'in kendisi hareket zaten. Ee, Doğal olarak hani biraz karmaşık bir konu. Ama olabildiğince onun bazı denemelerini yapmaya çalışacağız ilerleyen etaplarda. Ee, Ama şu anda bir süre böyle gidecek yani mekanik, evet. Tamamdır abi. So he said, to be honest, this is still an open-ended topic. At Okay. some point, we will likely run tests and see which approach players prefer in practice. And there are also downsides to allowing skills to be used while moving. Like, for example, imagine you're using a Warhammer and have a skill that launches you like 10 meters forward. Allowing that type of skill to be cast freely while moving can sometimes feel awkward and be difficult to control and create some issues. Not every skill naturally works well with the movement-based casting, so it's a fairly complex design topic. It can be mixed, like some skill can be used while moving, like some skill not. But we will continue to experimenting with different approaches in the future, and a hybrid system could also be an option. Of course. Gotcha. For now, the current implementation is the direction we will be sticking with for now. Gotcha. Yeah, it's a very subjective thing. People, I've heard people in the community right now tell me that they like the combat how it is. I've heard people that say it's not. So I just wanted to know what the game developed, the guy that's literally behind the wheel here, what his mindset was on that. So I appreciate you guys for shedding some light on that. Let's get back into the topic of balance. Okay, so this is something that I want to ask on behalf of the current community there. This is going to be less relevant to new players coming in because they've been spamming my chat essentially wanting some clarity on this. I unfortunately have no idea what the class balance is, but there are people, like a good amount of people in the chat right now that are veterans of the game that are complaining about class balance. And you just mentioned how you guys did something that impacted the class balance, and I think you even implied in that there was some there was a response, let's just say, to that, but it was something that you guys had to do, and it was for the better in the long term. But it seems like that the communities, a lot of people in the community are still hung up on the current balance of the thing. Like I said, I can't really push back
on anything specifically because I don't know, but can you maybe tell us a little bit more about the current situation with balance? What is it like from your perspective? Maybe expand on why you had to do what you had to do and what the plan is moving forward. Do you feel good about the balance? It doesn't need to be addressed. Like, what's the situation here? Gear Okay, balance. thank you very much. Yeah. Hı hı. Dedi ki bunu dedi community için soruyorum. Yani chat'e spam atıyorlar şu anda dedi. Hı hı. Class balance'ları şu anda nasıl bilmiyorum ama birçok kişi şu an sınıf dengelemesi için konuşuyor. Az önce hani son bir class dengelemesi yaptığınızdan bahsetmiştiniz büyük bir tane. O uzun Evet. gelecekte oyunun iyi olacağı için. Ama community'deki oyuncular şu an oyunun yani şu anki dengesine odaklanmış durumda. Bu konu hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Hani bu hani uzun süre soluklu neden bunu yaptığınızı açıklayabilir misiniz? Ne yaptıysanız bu konuda durumlar nedir? Açıklayabilir misiniz ya da? Yani dengeleme açısından biz bir major dengeleme yaptık zaten. Hatta 2 defa yapıldı geçmişte. Bu daha çok hasar bazlı, yani hasarların katlanmasına yönelik, işte statların birbirlerine katlanmasına yönelik bazı yanlış hani matematik hesaplamaları vardı. Şimdi bu matematik hesaplamaları birçok dengelemeyi de zorlaştırıyordu. Yani örnek vereyim. Bir ekipmanda %10 HP verir yazıyor. Başka bir ekipmanda %20 HP verir yazıyor. Ancak bunlar birbirleri üzerine steklenme üzerine tasarlanmıştır ilk baştaki o formül. Bu da ucu açık çok dengesiz stat puanları ortaya çıkarıyor. Bunlar üzerinde önemli bir düzenleme yapıldı. Matematiksel olarak hani o formül değiştirildi. Çünkü ileri etaplarda da bu sıkıntılı bir durum. Şu anda elbette oyunda birkaç hani klasta bazı hatalar var hala hani dengeleme açısından. Onlar zaten fixlenecek. Hani ufak birkaç dengeleme daha yapılacak yani mutlaka. Yani durum bu şu anda açıkçası. Hani gerekli olan bir güncellemeydi. Hani çünkü ölçeklenmede hata oluyordu çünkü. Yani silahların artı seviyesi arttıkça verdiği stat puanların artması o katlanma durumunu daha da kötü hale getiriyordu. Hani steklenme olayı her statın birbirine üzerinde. Bu yüzden gerekliydi. Tamamdır abi. So he said the major balance update we implemented was primarily focused on damage calculations, stat Okay. scalings, and correcting underlying mathematical issues within the system. And one of the main problems was that certain stat bonuses were stacking in ways that made balancing increasingly difficult. For example, if one piece of equipment granted 10% of some stat and another granted 20%, these bonuses could compound and create disproportionately high stat values. And this resulted in scaling issues that become harder to control as players progressed and upgraded their gear. And to address this, the underlying formulas were reworked from a mathematical standpoint, and the changes were especially important for long-term scaling, weapon enchantment progressions, and preventing stats from multiplying beyond intended limits. And of course, there are still some balance issues in the game today with some classes, and additional adjustments will be made over time, of course. However, that update was a necessary foundation. Without fixing the scaling and stat multiplication problems first, achieving proper class and combat balance would have been much more difficult moving forward in the future. Gotcha. And just to acknowledge what's happening in the chat, there are plenty of people that are saying that the balance has improved as well. So I guess people on both sides of the fence on that one. Thank you for clearing that up. I guess the last question in regards to balance would be the other thing that I'm seeing the chat kind of mention, which is like gear imbalance. Can you maybe shed some light on the situation with gear imbalance? I'm hearing that some people are like the power between someone, I guess, with gear and not gear is too great, which I like, as someone that hasn't played the end game of this, I don't understand that personally, because it's a vertical progression game. Obviously there's going to be a gear diff if you go vertical, but yeah, but they are asking, can you maybe shed some light on the situation with gear imbalance? Of course.
Dedi ki abi gear dengesizliği hakkında da bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bazı oyuncular hani gear'lı ve gear'sız oyuncular arasında çok fark varmış oyuncuların söylediğine göre diyor. Hani tabii ki gear diff olacak oyunda. Sonuçta bu bir şey Hı dikey hı. MMO ama yani buna bir açıklık getirir misiniz diyor. Ben endgame oynamadığım için bilmiyorum ama hani Hı hı. bu farka bir açıklık getirir misiniz diyor. Şöyle, ya bunu ilk başta konuştuğumuz gibi hani gear cap'li contentler getirerek aslında dengelemeye çalışıyoruz. Çünkü yeni katılan oyuncular için de hem eğlenceli bir soluk olsun o contentlerde hem de onları bezdirmeyecek bir yapıya sahip olsun diye o tür sistemleri getiriyoruz. En son getirdiğimiz hani 3 vs 3 turnuva gibi hani gear sabitleme sistemli contentler hani gelecek ve bu birçok sistemde olmaya başlayacak. Yani elbette MMORPG doğası gereği bir oyuncunun gear'ı bir yerden sonra hani uçup gidecek. Hani yeni katılan oyuncuya kıyasla o gear farkı olmak zorunda. Ee, Hani olmazsa o çünkü MMORPG'nin doğasına aykırı bir mekanik olmuş olacak o bir yerde. Ama hani gear'a düşük olan oyuncuyu da bir şekilde hani oyunda tutacak güzel gear cap'lenmiş sistemler olacak. Yani temel amacımız zaten burada bu. İki tarafı da üzmeyecek bir sistem olması gerekiyor. Bu şekilde ele alacağız konuyu yani. Tamam abi. Sorry, I'm taking notes No, just take your not to time. forget. No, you're good. Take your time. He said one of the most recent pieces of content we introduced was a geo-equalize system for arenas, and we're looking to expand on this type of content moving forward, Okay. like capped gears or equal gears Mm-hmm. on each content. And gear progression and power difference are a natural part of any MMORPG, and we do not believe those differences should disappear entirely. But however, we also want to ensure that players with lower gear levels still have a meaningful content to enjoy and do not get one-shot other players and opportunities to remain competitive while working towards improving their equipment. And that's why we're focusing on introducing more gear equalized or gear normalized activities. These systems allow players to participate based more on skill, strategy, and teamwork. And so they can still upgrade their gear, getting rewards from there, and like get big for the long term. Right. Okay. Gotcha. So part of the issue that I'm hearing with the gear catch up stuff, when it does come, because I mean, obviously, you know, if you have more gear, you're going to be stronger, obviously, right? But I think some of the reservations are coming from it being very difficult to catch the people that are at that high ceiling because of the importance of Terra, which is the item that I believe is the item that allows you to not break your gear on enhancement. Correct me if I'm wrong, please. Yes, yes, you're right. Yeah. Okay. Yeah. So I hear that that is very difficult to obtain, um, yeah, I guess people that are wailing out just are always going to stay ahead or something. Could you maybe give your take on that? Okay, thank you very much. Şöyle bir soru sorarım dedi. Hani daha fazla gear'ın varsa zaten daha güçlü olacaksın tabii ki. Ama fakat bazıları diyor o yüksekte olan oyuncuların yakalamanın çok zor olduğundan bahsediyorlar diyor. Terra'nın kazanması çok zor olduğunu söylüyorlar. Yani o yüzden onlara yetişemiyorlarmış. Ve onlar sürekli ileride oluyorlarmış her şekilde. Yani şöyle oyunda aslında TR kazanımına yönelik birçok sistem ve imkan sunuyoruz ve daha da eklemeye devam ediyoruz bunu. Ee, Yani oyunda aslında TR satın alma dediğimiz olayla ilgili söyleyeyim. Biz o işi hani hesap bazlı bir limitasyonla ve 80 level karakter limitiyle hani engellemeye çalışıyoruz orada ama bunun karşılığında şu da bir gerçek. Adamın yeni hesap açıp mesela hani tera alması durumu ancak bunu örnek verilebilir zaten. Ama adamın kendi oyundaki verdiği emek karşılığında terayı alması daha kolay. Yani şimdi 80 level bir karakter evet belki kasması zor değil artık şu anda ama bunu hesap bazlı yapıyorsunuz ve onun da limitasyonu oluyor kendi içinde. Oyunda hani bir saatte hani tera alabildiğiniz kontentler mevcut zaten şu anda. Ve bu farklı yöntemlerle mevcut. Tek bir kanal üzerinden değil, tek bir yol üzerinden değil ve biz bunu daha da çeşitlendireceğiz.
Tera korumasının normal oyuncunun elde edebileceği bir ürün olarak. Ki zaten şu ana kadar hani toplam 4-5 aylık bir oyun hani sunucu süresinde toplam 3 tane oyuna yeni bir şarkı eklendi Tera ile ilgili. Geri kalan hani artık hani oyun içerisindeki dönen çoğu hani trade yapılabilen teralar oluyor. Bunun dışında hani oyunun karakter güç olarak ölçeklenmesi kısmında yani elbet ulaşılamayacak bir seviye olmak zorunda. Çünkü bir MMORPG doğası gereği şu da bir gerçek ki adam belki hiç hani Tera satın almamış ama oyundaki tüm o Tera dinamikleriyle işte Tera veren mekaniklerin dinamikleriyle elde ettiği yüzlerce hatta binlerce Tera ile gerçekten üst seviye bir gear yapmış olabiliyor. Şimdi bu adamın verdiği de hani bir noktada emek olduğu için evet bir gear farkı olmak zorunda. Günde 1 saat oynayan bir adamın verdiği emekle de bir noktada eşit olmamalı. Hani bu bir gerçek. Bunun dengelemesini yapmak zaten her MMORPG'nin yaşadığı bir sorun. Yani bir noktadan sonra biz de bu sorunu yaşayacağız. Biz bunu artık hani birçok content'i gear cap getirerek ancak bunu sağlamış olacağız. Yani limitasyon getireceğiz zaten. İşte dediğim gibi 3 vs 3 turnuvadaki gibi herkesin eşit gear'la içeri alındığı, üzerindeki item'ın ne olduğu fark etmediği content'ler olacak. Doğal olarak yani Gear'ı düşük olan kişilerin tercih ettiği contentler bunlar olmuş olacak ve karşılarında eşit şartlardaki oyuncuları görebilecekler veya o content bir UA ise aynı şekilde buna göre uyarlanacak. Gear'ı yüksek olan kişiler de normal akıştaki contentlere devam edecek şekilde bir metot uygulanacak yani bu zaman içerisinde böyle ilerleyecek. Okay. So he said there are already many different ways to earn Terra in the game, and we are continuing to add more over time. And at the same time, we're trying to limit the impact of directly purchasing Terra through accounts-based restrictions and requirements, such as the level 80 account threshold for wheels. And one example of the behavior we're trying to prevent is players repeatedly creating new accounts sold to Icar Terra. And in practice, however, earning Terra through gameplays is significantly easier and more accessible than relying on account-based Terra acquisition. And there are already multiple activities in the game that can reward around 1 Terra per hour. And these opportunities are spread across different types of content rather than being tied to a single activity. And we also plan to expand these options further. And over the course of roughly 4 to 5 months of server operation we only introduced 3 Terra Wheels events. And the vast majority of Terra circulation has come from tradable sources in the game earned through normal gameplay. And from a progression standpoint, there needs to be a meaningful difference between players who have invested significant time into the game and those who have just started. And player who has never purchased Terra but has spent hundreds of even thousands of hours of farming, trading, and improving their gear should naturally be stronger than someone who has only played for a few hours a day, and that's of progression is an important part of MMORPG experience. Sure. And balancing that progression while keeping the game fair is a challenge that every MMORPG faces. And our approach is to introduce more gear capped and gear equalized content where players can compete under equal conditions and continue developing their skills while still allowing highly progressed players to benefit from their gear investments in the game's regular progression-oriented contents and such. Understood. So yeah, I did want to actually touch base on the pay to win stuff and talk, but I believe, if I'm not mistaken, I believe the quote unquote pay to win mechanics when it comes to Quinfall are directly tied to Tera. So I feel like that explanation on Tera pretty much covers that. So I do have a couple more questions here though, and then we'll wrap this up. I think like 2 more. The first one being, since we're kind of already somewhat on this topic, is RMT. I've heard as someone that hasn't played this game, the biggest complaint that I'm seeing is just issues with RMT. I've played the game enough to know that there is an open trading system.
You know, if I get something from the open world, I can immediately sell it. I can trade it. I can do, obviously there's some things that are bound, but anytime, not specific to Quinfall, but any MMO that has open trade, you are prone to RMT issues. I'm hearing that RMT has been a big issue with Quinfall. Is this true? And if it is, what are you guys doing to combat this? Okay, thank you very much. Dedi şu an chatten gördüğüm kadarıyla benim gördüğüm en büyük şikayetlerden biri dedi RMT. Hani ben oyunu oynadığım kadarıyla gördüğümden söylüyorum. Hani Open World'den bir şey alıp satabiliyorum. Ve yani Open Trade olan her MMO da RMT sorunuyla karşılaşıyor doğal olarak dedi. Duyduğum kadarıyla dedi RMT çok büyük bir sorunmuş Quinfall'da. Öyle mi dedi? Eğer öyleyse dedi hani bunu çözmek için ne gibi şeyler yapıyorsunuz dedi. RMT'ye karşı tamamen pür dikkat bir şekilde ekibimiz zaten çok fazla tespit çalışması yaparak gerekli cezaları oyunculara veriyor. RMT bizde yasak hani dediğimiz gibi. Bununla ilgili incelemeler çok fazla yapılıyor. Özellikle oyun içerisinde başka bir oyuncuya item'ın aktarılabildiği tüm kanallar üzerinden incelemeler yapılıyor, tespitler yapılıyor. Buna karşılık cezai işlemler uygulanıyor. Bununla ilgili oyunculara bir hani teyit de alınıyor aynı zamanda ve alıcı satıcıya karşı farklı işlemler uygulanarak bir cezai işlem uygulanıyor. Bununla ilgili geçmişte de çok fazla hani yasaklanan hesaplar da oluyor. Satıcı hesaplar oldu zaten. Yani RMT'ye karşıyız. RMT özellikle bununla ilgili cezai işlemlerimiz yine devam edecek. Ancak bunu engellemenin belli başlı yolları elbette var. Oyun içi tüm Is that me? That's not me, right? kanallarının Did you guys engellenmesi hear the windows durumunda sound? That's not me, RMT right? engellenebilir elbette. Lakin bu sefer de oyuncunun esnek oyun deneyimini baltalamış olacağımız için o kanalları da kapatmak istemiyoruz. En basit işte Sunak bölgesindeki sandıklar, klan deposu ve merkez pazar. Zaten o 3 tane kanal var. Bu 3 kanalın herhangi birinin engellenmesi bir şey ifade etmez. Üçünün engellenmesi gerekir. Ya da üçü de açık kalacak. Ama bunun üçünün de engellenmesi oyunun doğal akışını çok sıkıntıya düşürecek şeyler. O yüzden biz de RMT hala yasak ve yasak olmasına rağmen RMT yapanlara cezai işlem uygulayacağımız yöntemi seçtik. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Yeah. He said our team remains fully focused on combating RMT, and we continuously monitor, investigate, and take action against violations. RMT is strictly prohibited in Quinfall, and ongoing reviews are conducted on a regular basis. All channels through which items or value can be transferred between players are actively monitored and investigated when necessary. And appropriate penalties are applied when violations are confirmed, and different actions may be taken depending on whether an account is identified as a buyer or a seller. And we have already taken action against a large number of accounts in the past, and these enforcement efforts will continue moving forward. And of course, there are more aggressive ways to reduce or even eliminate RMT. For example, if we were to completely remove or heavily restrict player-to-player trading systems, RMT would become far more difficult. However, we do not believe that this is the right approach. We want players to be able to help each other, trade freely, enjoy the flexibility that is a part of a living MMORPG economy. And if we were to close every possible transfer channel, it would negatively impact the natural flow of the game and remove many legitimate interactions between players. So instead of restricting normal gameplay, we prefer to preserve those systems and focus on identifying and penalizing those who engage in RMT. Right. Yeah, good luck with that. It's tough. Battling RMT is very difficult when you have open trade. But thank you for that response. Okay, so one last question, and then we're gonna probably have to wrap things up. From my understanding, it's late over there, right, guys? Frenzy is, what time is it over there? Not that late. It's 10 p.m. 11 okay. p.m. actually. All right, that's not too bad.
Yeah, I know it's late, Yeah. so you guys, yeah, I appreciate you guys being very accommodating to my schedule, by the way. So last question here, and this is in regards to the development of this game. My understanding is Frenzy. How many developers are on the project right now? Because I think this Only game one, started. Frenzy. If Frenzy's the only one, Yeah. he's the guy. Yes. Okay, this wasn't my question, but can you add gauntlets to the game? It's my favorite weapon. I'll play. I'll come back and play some if you guys add gauntlets. Yeah, that wasn't a serious question, but please add gauntlets. So yeah. So what I'm gonna ask is, are there any plans? Because you guys very clearly have a community present here. You're obviously not that big in comparison to like a World of Warcraft, but you guys have a presence, and you didn't go away, disappear after the first 6 months. As to be fair, a lot of people thought you would, but here you are, post 1.0 launch. You have a small little community going, and you know, are there any plans on expanding the team with development so that things could start rolling and maybe escalating and snowballing here, or is it just going to continue to be Frenzy and a smaller team? Okay, thank you. Let me ask. Dedi hani WoW kadar büyük değilsiniz tabii ki ama hani siz de bu piyasada varsınız dedi. Hani birçoğu hani oyunu yayınladıktan sonra 6 ay sonra yok olacağınızı düşünüyordu ama buradasınız diyor. Bundan önce de hala senin tek developer olup olmadığını şey yaptı. Bir çekledi. Development ekibini büyütme gibi bir planınız var mı? Yoksa Frenzy tek başına yapmaya devam edecek ve yani böyle küçük bir ekip olarak mı kalacaksınız dedi. Elbette planımız var. Yani ekibi büyütmeye hatta şu anda başladık da o çalışmalara. Hani ekibe yeni arkadaşlar dahil ettik ve onların da gelişmesine katkıda bulunacağım bir şekilde ekibi büyütüyoruz. Ve daha da büyüteceğiz. Planımız elbette bu. Ya bunu tek kişi geliştirdiğim olayı aslında bu benim kasti olarak istediğim bir şey değildi. Aslında mecbur kaldığım bir şeydi. Bu projede ben hani ekip olarak çıktım, nasıl istediğim bir projeydi, ancak tek kişi tarafından projeyi tamamlayabildiğim, yani bu noktaya kadar getirebildiğim bir çalışma serüveni oldu benim için. Bundan sonra da böyle olmak zorunda değil. Yani elbette ki hani tüm yapı taşı benim elimden çıktığı için yine benim elimde şekillenmesi gereken birçok alanı var Quinfall içerisinde. Ama işte ekip arkadaşlarımızla bu işi daha bir büyüterek, hani çalışma alanını daha bir yayarak aslında ekibe e, daha stabil ve hani güzel bir çalışma temposuna girecektir diye düşünüyorum. E, Elbette ki ekibi büyütüyoruz yani. Bu konuda daha uzun yıllar hani buradayız. E, Aslında dediği doğru. Yani 6 ay sonra olmaz falan. Ben çok duydum yani. 2 hafta sonrası yok diyenler oldu. İşte bir ay sonrası yok diyenler oldu. Ee, Yani hiçbirinin arkası yok. Hani muhtemelen birkaç yıl sonra içinde aynı şeyi konuşacaklar ama biz daha buradayız ve daha da büyümeye devam edeceğiz inşallah. Daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Planlar bu yönde, evet. Bir de abi dedi ki lütfen oyuna Gauntlet ekler misiniz? Benim en sevdiğim silah dedi. Eklerseniz çok mutlu olurum dedi. Yeni silahlar eklenecek bu arada ama önümüzdeki roadmap'ten hani onların büyük bir kısmını tamamlamadan yeni silah eklemeyiz şu anda. Ama elbette ilerleyen etaplarda niye olmasın? Yani bu şu anda üzerinde konuştuğumuz roadmap 2026 roadmap'i. Yani 2027'de neler olacağını, onun roadmap'inin ne olacağını vesaire henüz belirlenmedi dediğim gibi. E, Olabilir. Niye olmasın yani? Okay abi. He said, of course, we have plans to grow the team, and we recently brought new people on board and are investing time into helping them develop their skills and become more involved in the project. And developing such a large game mostly on my own was never something I especially wanted. It was something I had to do under the circumstances. And getting the project to this point has been quite a journey for me. And that said, it doesn't have to remain this way. And since most of the game systems and content were originally created by me, I'll still be heavily involved in the development, of course. But our goal is to expand the team and establish a much more stronger and more sustainable development pace. And we are here for the long run.
over the years we've heard countless people say things like you'll be gone in 2 weeks. Yeah. And yet those predictions have never come true. Yeah. The same comments will probably continue to appear, but we're still here, and we intend to keep moving forward. And as for new weapons, yes, that's definitely something we would like to explore in the future. Uh-huh. However, we don't plan to introduce new weapon types until a significant portion of the current roadmap has been completed. Once we've achieved Right. those goals, adding new weapons in is certainly a possibility. And regarding the roadmap beyond the current one, no new roadmap has been finalized yet, so new weapons could be there in the future. Gauntlet, please. When that comes, Gauntlet. Okay. Don't listen to me, of course. Like, I'm sure there's other weapons that the community wants more, but gauntlets. So okay, cool. How long? Sorry, one more follow up question. How long was Frenzy has Frenzy been working on Quinfall prior to the pre-launch? Well, I guess up to today. Like, how many years has it been now since Quinfall's been under development under him? Diyor ki abi Frenzy Quinfall'u hani ne zamandır geliştiriyor diyor. Ne kadar oldu diyor. Şöyle toplam 3 yılı bitirdiğimde geçen sene Early Access'e giriş yaptık. Yani toplam 1,5 sene, tam 4,5 yıl olmuş. Yani Queenfall'un adı 4,5 yıl önce yoktu. Öyle diyebiliriz artık. Tamam abi. He said when we entered the early access after approximately 3 years of development. Mhm. So at this point, the project has been in development for around 4.5 years in total. Wow, that is very little time for one person. I think you definitely deserve. Yeah, that's. I think you definitely deserve some respect there for that. Regardless of how anyone feels about it, I think developing an MMORPG on your own is obviously no easy task. And 4 years into the game, yeah, honestly, regardless of any type of criticism I may have on the current state, because it's important to be upfront and honest and point out what you think are deficiencies with the game, which you guys have been, at least for me, with me, you guys have been great at taking feedback, which I give you guys a lot of respect for. But I do think it should be acknowledged that, single dev, solo dev, working on a game for 4.5 years, especially with projects like Ashes of Creation being worked on for 84 years and then being, what it is, a scam and whatnot. I think I definitely do think that there should be some acknowledgement there, and I wish nothing but the best for you guys. I hope the project continues to grow and succeed. I think we could really use some more good, healthy player base MMOs in the space, regardless of whether or not you are playing. I think it just makes a healthier environment for the genre, and I wish you guys the best. Is there anything else that you guys want to add before we wrap this one up? I know it's getting late. Thank you. Let me translate all this. Yep. Then I'll ask him. Dedi ki abi hani bu böyle bir oyunu hani 4,5 yılda tek başına geliştirmek yani kesinlikle saygıyı hak ediyorsun dedi. Yani benden feedback alma konusunda vesaire de hani çok iyiydiniz dedi. Teşekkür ederim dedi. Yani Ashes of Creation gibi bir oyun 83 sene geliştirilip sonra scam gibi ayrıldığı bir yerde dedi. Helal olsun dedi. 83 sene. Ve evet abi öyle dedi. Ve ayrıyetten dedi yani hani başka konuşmak istediğiniz, cevaplamak istediğiniz bir şey var mı dedi. Ona göre toparlayalım yavaştan dedi. Hmm. Yani öncelikle ben çok teşekkür ederim hani bu nazik düşünceleri için. Yorucu bir süreç oldu, evet. Yani aslında baktığında One Man 4,5 yıl boyunca Queenfall'un geliştirilmesi süreci şahsi olarak beni çok iyi, hem psikolojik olarak yordu hem de hani her türlü yordu yani. Ama nihayetinde ben gerçekten memnunum. Yani şu anda Early Access'i geçmiş ve tam sürümde görünen ve geliştirilmeye hala devam eden. Çünkü MMORPG'nin ruhu bu. Tam sürüme çıktık bitti diye bir oyun değil. Tam sürüme çıktıktan sonra asıl serüven başlıyor yani MMORPG'den. Ve uzun yıllar onu destekleyebilecek bir serüven bu açıkçası.
Ee, O yüzden ben mutluyum ve önümüzdeki yıllarda Queenfall'un evrileceği halini düşününce açıkçası daha da mutlu oluyorum. Tüm oyuncularımıza o konuda gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum tüm destekleri için. Umarım Queenfall çok daha güzel yerlere gelecektir. Biz daha çok uzun süre buradayız. Bu konuda işleri rahat olsun yani. Oyuncu sayılarına hani düşüyor olması vesaire buna çok aldanmasınlar açıkçası. Çünkü yani günün sonunda bu hallolur. Önemli olan ürün gerçekten yani hakikaten güzel bir noktaya gelmiş olsun. Queenfall gerçekten bütün kontentlerini tam teşekküllü bir şekilde oyunculara sunmuş olsun. E, Oyuncu sayısı elbet artar. Bu düşünülecek açıkçası çok şey bir konu değil. Herkese çok teşekkür ederim gerçekten. Benim başka şeyim yok aslında söyleyecek. Tamamdır abi. Uh, so he said, first of all, thank you very much for your thoughts and support. And it has been an incredibly demanding journey for me, spending 4.5 years working on this project. Much of it is essentially a one-man effort. It has been exhausting in every sense, professionally, mentally, and personally. And there were certainly difficult moments along the way, but despite all of that, I'm happy Yeah. with what we achieved. And we've successfully made it through early access, and Fall is still being actively developed. More importantly, this is not a short-term project for us. We intend to support and improve it for many years to come. And when I think about where Fall can evolve over the next few years, it genuinely excites me, and I truly believe the game will reach a much stronger position than it is today. And we're committed to being here for the long run. And I also wouldn't be too discouraged by the fluctuations in player numbers. Priority right now is to continue delivering the content and improving we've planned and provide the complete experience we envision for our players. And as we continue to expand and refine the game, we believe player growth will follow naturally. And he said, "Thank you again." And I do not have anything to else. Ransomer, if you don't have any other questions. Yeah. Actually, one more, just because I did tell my chat anything last that's short, so we'll try Of to keep this course. super short, and this will Of be course, it. no worries. A lot of people, and I do remember when I was playing, a lot of people were waiting for the Castle Siege. Castle Siege content is so good in all PvP MMOs. We did see that on the roadmap there, but is there any maybe nugget that you can throw us when we can maybe expect that to be implemented, and when we can actually possibly see the siege? Okay, of course. Dedi ki abi hani birçok insan dedi hani Castle Siege için bekliyordu dedi. Her Hı hı. PvP MMO'larında yani Castle Siege çok önemli ve iyi oluyor dedi. Hani roadmap'te gördük biz dedi. Hani bu konuda hani böyle bize herhangi bir bilgi verebilir misiniz dedi. Veya hani böyle buraya Evet. eklenmesi beklenen bir sistem. Veya hani Hı bu hı. ne zaman gelir? Bunun hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz dedi. Bu yaz bitmeden hani Kale Savaşı işte Castle Siege gelmesi bekleniyor. Yani hedefimiz bu yönde açıkçası çalışma temposuna kıyasla. Castle Siege'i şöyle açıklayabilirim. Aslında Queenfall'un en kapsamlı PvP kontenti diyebilirim. Ee, Çünkü barındırdığı sistemler sadece normal bir savaş değil. Bölge sahipliği, işte şehirleri vergiye tabi tutma ve şehirleri yönetme, NPC'leri yönetme gibi mekanikler barındırıyor. O bölgedeki kale savaşına işte o bölgedeki kaleyi fetheden klan hani bu yetkiye sahip olmuş oluyor. Haritada belli başlı kaleler var. Yani bu şekilde düşünebiliriz. Ee, Kale sayısı henüz tam belirlenmedi. Ama örnek vereyim işte 5 tane kale var diyelim. Bu 5 büyük kale aslında haritanın belli noktalarına dağınık bir şekilde yer alıyor ve ona bağlı şehirlere o şehirleri temsil ediyor diyeyim. Kaleyi fetheden kişi zaten World Map üzerinde görünen hani o kalenin sınırlarını görebiliyor ve hangi şehirleri kapsadığını görüyor. Kaleyi belirli saatlerde hani bir savaş tetikleniyor her hafta düzenlenen. Bu savaşa göre o kaleyi o saatte fetheden kişi e, kalenin sahibi oluyor o hafta. O şekilde düşünelim yani olayı. Tabii ki savunma yapan kişi de o saatte e, o kalede bulunması gerekiyor. Yani savunma yapacak olan klan.
Şimdi savaş dinamiğinde şöyle özet geçeyim aslında. Az önceki kale savaşından önceki sistemlerimiz aslında burada devreye giriyor olacak. Yani buradaki işte yani işçi sistemi, combat vehicles, buradaki sistemler devreye giriyor. Yani savaş golemleri, mancınıklar, top atarlar kale savaşında kullanılıyor oluyor. Aynı şekilde bizim halihazırda şu anki savunma araçlarımız, işte otomatik taretler, top atarlar gibi araçlarımız da savunma araçları olarak kaleyi savunacak olan kişiler tarafından iş dizayn olarak kullanılıyor. Adam işte surun üzerine top atar koyuyor. Savaş esnasında gelen oyuncuyu uzaktan vurabilmek için. İşte saldıran kişi savaş golemiyle saldırıyor, kuşatma araçlarıyla saldırıyor, surları indirmek için. Yani gerçek zamanda bir kale savaşı göreceğiz. Bu arada basite indirgenmiş bir savaş değil. Surların yıkıldığı, hani içerine oyuncuların daldığı bir savaştan bahsediyorum. O yüzden Queenfall'un en kapsamlı PvP kontenti bu olacak. Ee, Ve açıkçası benim de merakla beklediğim, hani yaparken de keyif alacağım content bu. Umarım oyuncularımız da sever. Tamamdır abi. Uh, I'm sorry. He said Castle Siege is currently expected to arrive before the end of this summer. And to explain it a bit better, Castle Siege is intended to be Queenfall's most competitive PvP content. It's not just a battle; it's a territorial control and governance system. The guild that successfully captures a castle becomes the ruler of that region and gains control over the cities associated with it. As an example, imagine there are 5 castles spread across the world map, each representing a different territory and its surrounding cities. When a guild captures a castle, they become the owner of the castle and the region it governs. And at specific scheduled times, the siege battles are triggered, and the guild that successfully defends or captures the castle becomes its ruler for that period. And naturally, the defending guild must also be present and actively participate in the battle. And many of our existing systems in the roadmap will tie directly into castle sieges, like worker system and such, that you can be arranging them. Like we can add catapults, cannons, defensive structures, turrets, and other siege equipment will all play a role as with the combat vehicles. And defending guilds will be able to strategically position defenses along the walls and throughout the fortress. Attackers on the other end will utilize siege engines, golems, and other assault tools to break through enemy defenses. And we're talking about large-scale battles where castle walls can be breached and destroyed, creating a true siege experience rather than a simple PvP encounter. And personally, this is one of the features I'm most excited to work on and experience. And I think it's going to be an incredible piece of content, and I genuinely hope the community enjoy it as much as I expect to do. That's amazing. Thank you. Thank you for that answer. I honestly wasn't expecting such a long answer, but that, yeah, no, I'm glad you guys shared all that. Thank you. Yeah, that's gonna pretty much do it. We do have to come to a hard stop, guys. For those of you watching on YouTube, hopefully we have timestamps available for you guys. If they are not available, they will be available. Just give some time to my editor to get those cooking. For those of you on Twitch, thank you for joining me. But this is going to be the end of our Q&A/interview. Quinfall set to launch a huge graphical/performance update this week sometime. Be sure to check their Discord. Be sure to check the links in my description if you guys are interested in checking out this game. And yeah, I think that's gonna pretty much wrap this one up. Thank you. Thank you. Thank you very much. Sen bir şeyler demek ister misin abi, bu kadar? Yani ben çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir yayın oldu. Açıkçası tüm detaylara bayağı bir girmiş olduk. Umarım gerçekten oyuncularımızın ilgisini çekici güzel kontentleri konuşmuşuzdur ve Queenfall gerçekten güzel içeriklerle gelişmeye devam ediyor. Umarım tüm oyuncularımız da buna şahit olurlar ve gerçekten beğenecekleri içeriklerle onları sevindirmiş oluruz. Yayın için çok teşekkür ederim. Kanala özellikle çok keyifli de bir yayın oldu. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Diyeceklerim bu kadar. Yeah, abi.
He said thank you very much as well. It was a great stream, and I really enjoyed being a part of it. And I think we had the opportunity to go into quite a bit of detail on many topics, and hopefully discuss a lot of upcoming updates and contents that player will find exciting and interesting. And we wanted to give everyone a clear picture of where the game is headed and what we're working towards. And we hope you enjoy the content we've talked about today, and that we've been able to give you some news and insights worth looking forward to. And it was genuinely enjoyable stream, and I appreciate everyone who joined, listened, and shared their thoughts. And looking forward to seeing you all again next time. And take care, and see you soon. All right. See you guys. Goodbye. Thank you very much, Kanon. Thank you. Thank Have you a good guys. day.